అండ్ మన మధ్యలో ఉన్నారు భాషా సాంస్కృతిక శాఖ సంచాలకులు మామిడారి కృష్ణ గారు. వారిని కూడా వేదిక నుంచి రావాల్సిగా కోరుతున్నాను. సో అందరూ గట్టిగా క్లాస్. అండ్ ముందుగా మామిడారి కృష్ణ గారు స్పందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. శుభ సాయంత్రం అందరికీ. హ్యాపీ సండే. ఒకటి అంటే ఎవ్రీ సండే మనకందరికీ హ్యాపీ సండేనే, బట్ టుడే ఈజ్ మోర్ హ్యాపీయెస్ట్ సండే, హ్యాపీయర్ సండే. హ్యాపీయెస్ట్ ఈజ్ యెట్ టు కమ్. అది ఎప్పుడు కానీ ఇంకెప్పుడు వస్తుందనే ఆశతోనే బతుకున్నాం. హ్యాపీయర్ సండే ఎందుకంటే ఇవాళ గుడ్ విల్ హంటింగ్ వాజ్ రియల్లీ ఒక జీవిత చిత్రాన్ని మన కళ్ళ ముందు ప్రదర్శించిన సెన్సిబుల్ మూవీ. సో ఈ సినిమాని క్యూరేట్ చేయడానికి మన మధ్యకి ఇచ్చేశారు Cnu Andoju, ఫిల్మ్ ఆస్పైరెంట్ అండ్ ఫిల్మ్ లవర్. ఫిల్మ్ లవర్ అనడాకంటే నాకు ఆయన అర్థమైన మేరకైతే ఏం చెప్పడం అంటే ఆర్ట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మీద ఉండే ప్రేమ ఆయనని ఈ సినిమాని క్యూరేట్ చేయడానికి బహుశా ప్రోత్సహించి ఉండొచ్చు అని నా భావన. ఇదే సందర్భంలో జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టుడే. ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్స్లేషన్ డే అని జరుపుకుంటున్నారు. టుడే ఈజ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్స్లేషన్ డే అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ ఇట్ యాజ్ ట్రాన్స్లేషన్స్ డే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మల్టీలింగ్వల్ కల్చర్స్, మల్టిపుల్ కల్చర్స్, మల్టీలింగ్వల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉన్నాయి. ఇన్నింటి మధ్య కులం ఉంది, ప్రాంతం ఉంది, భాష ఉంది, వైవిధ్యాలు ఉన్నాయి, శీతోష్ణ పరిస్థితులు చేంజ్ ఉన్నాయి. ఇన్నింటి మధ్య అందరినీ కలిపి కట్టేస్తున్న ఒకే ఒక అంతఃసూత్రం మానవత్వం. సో ఆ మానవత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇన్ని భాషలు అంటే ఏకం సత్ విప్రో బహుదా వదంతి అంటారు. సత్యం ఒక్కటే, కానీ దాన్ని ఇంటర్ప్రిటర్స్ ఆర్ మెనీ ఎవర్. ద ట్రూత్, ద అల్టిమేట్ ట్రూత్ ఈజ్ వన్ అండ్ ద ఓన్లీ వన్, బట్ ద ప్రీచర్స్ అండ్ ద ఇంటర్ప్రిటర్స్ ఆర్ మెనీ ఎవర్. సో ఆ మార్గాన్ని చేరుకోవడానికి 360 డిగ్రీల నుంచి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మార్గంలో వస్తుంటారు. ఈ భాషలు, సంస్కృతులు, ప్రాంతాలు, దేశాలు, జాతులు ఇవన్నీ ఒకే ఒక సత్యాన్ని ఆవిష్కరించే క్రమంలో వెళ్తున్నాయి. అలాగే మనం అనుకుంటున్న కళలు, సాహిత్యము, సంస్కృతి అన్నీ కూడా, ఈవెన్ సినిమా కూడా, పెయింటింగ్, పోయట్రీ అండ్ ఫోటోగ్రఫీ అండ్ వాట్ ఎవర్ the creative genius that has been producing many sorts of things, they are one, everything is trying to unravel the truth that is going to be exposed to the world. So ఇదంతా చేస్తున్న క్రమంలో ఇప్పుడు అంతా ట్రాన్స్లేషన్స్ చేయాల్సిన సందర్భం. ప్రతిదాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి. ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ఏదో ఒక లాంగ్వేజే కాదు. నా ఉద్దేశం ట్రాన్స్లేషన్ అనే దాంట్లో వాట్ ఐ థాట్ ఆఫ్ myself is that translation has to be done only in respect of language, not at all. ట్రాన్స్లేషన్ అనేది ఎంత అద్భుతంగా జరుగుతుంది. ఒక నవలలో లేదా కథలో ఉన్న దాన్ని సినిమాగా తీసుకురావడం కోసం ట్రాన్స్లేషన్ జరగాల్సిందే. ఇట్ ఈస్ ఎ జర్నీ దట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ ప్లేస్ టు ట్రాన్స్లేట్ వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ దట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద పేపర్, దట్ హ్యాస్ టు బి సక్సెస్ఫుల్లీ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఆన్ టు స్క్రీన్, బికాస్ సినిమా ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ లాంగ్వేజ్. సినిమా అనేది దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన భాష. ఆ భాషలోకి ఈ లిఖిత భాషని అంటే రిటర్న్ ఫామ్ని, రిటర్న్ లాంగ్వేజ్ని ఆ భాషలోకి అనువదించాలి. ఆ అనువదించే అద్భుతాన్ని చేయగలిగిన వాడు డైరెక్టర్. సో ఆ అద్భుతానికి నిలువెత్తు సాక్ష్యం ఇవాల్టి గుడ్ విల్ హంటింగ్ సినిమా. సో అందుకని ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్లేషన్. మనం ఒప్పుకోకపోవచ్చు, మనకుండే సెట్ డెఫినేషన్లో ఇది ట్రాన్స్లేషన్గా అనిపించకపోవచ్చు, కానీ ఎవ్రీ సినిమా ఈజ్ ఎ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ది brain and the thought process of any human individual who is going to make his ideas into reality. So translation. డాన్సర్ ఉన్నాడు, ఒక డాన్సర్ ఏం చేస్తాడు? ఆయన మనసులో ఉన్న ఆలోచనల్ని త్రూ ద మీన్స్ ఆఫ్ డాన్స్, ఆ మీన్స్ ఆఫ్ డాన్స్ ద్వారా తన ఐడియాస్ అన్నింటినీ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ట్రాన్స్లేషన్. ఒక వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, చిన్న ముద్ర, ఈ ముద్రతో లేదా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో వెంటనే ఇమ్మీడియట్లీ బాడీ యాజ్ ద వెహికల్, బాడీ యాజ్ ద మీన్స్, హీ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ ట్రాన్స్లేట్ ద ఐడియాస్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్ త్రూ ద మీన్స్ ఆఫ్ బాడీ. ఇక్కడ ఏం చేస్తాము? పదాలు, వాక్యాలు,
అంటే అక్షరాలు, పదాలు, వాక్యాలు ఇవన్నిటి ద్వారా మనం ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాం ఒక భాష ద్వారా. అలాగే అక్కడ డాన్సర్, అక్కడ పెయింటర్, కలర్స్ ద్వారా, కలర్లోని కాంబినేషన్స్ ద్వారా, ఇమేజెస్ ద్వారా ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ సినిమా మేకర్ చేస్తున్న ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటంటే ఐడియాస్ని, ఒక సిచ్యువేషన్ని, ఒక సీన్ని, ఒక హృదయానికి తట్టగలిగే ఒక అద్భుతమైన సన్నివేశాన్ని, ఒక మొత్తం కథని, ఒక మొత్తం జీవన చిత్రాన్ని, జీవన శకలాన్ని, ఆ జీవితంలో ఒక పార్ట్, ఫ్రాగ్మెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ని, ఆ స్లైస్ ఆఫ్ లైఫ్ని, దాంట్లో ఉండే లైవ్లీనెస్ని, లవ్లీనెస్ని, లైఫ్ లెస్నెస్ని, సో వీటన్నిటిని కూడా అత్యంత అద్భుతంగా ప్రదర్శించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఒక డైరెక్టర్, సినిమా మేకర్, ఆర్ ఫిల్మ్ మేకర్, ఫిల్మ్ ఆర్ట్ పర్సనాలిటీ. సో అలాంటి ఇంత ట్రాన్స్లేషన్స్, ఇదంతా ట్రాన్స్లేషన్. ఈ లెక్కన చూస్తే ట్రాన్స్లేషన్ అనే పదానికి ఒక విస్తృతమైన అర్థం తీసుకుంటే ఎవ్రీ సినిమా ఈజ్ ఎ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ది క్రియేటివ్ జీనియస్ మైండ్ అండ్ బ్రెయిన్ అండ్ థాట్ ప్రాసెస్. సో అందుకని ఇలాంటి ఆ ప్రాసెస్ని అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా తీస్తే ట్రాన్స్లేషన్ అద్భుతంగా జరిగినట్టు. ఆ ట్రాన్స్లేషన్ని చేసిన అద్భుతమైన సినిమాల్లో గుడ్ విల్ హంటింగ్ ఒకటి. ఈ గుడ్ విల్ హంటింగ్ సినిమాని క్రియేట్ చేయడానికి సీను అందోజు మన మధ్యకి ఇచ్చేశాడు. ఈజ్ వండర్ఫుల్ క్రియేటివ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉన్న మనిషి. దాంతో పాటు లెక్చరర్గా, సిబిఐటిలో లెక్చరర్గా ఉన్నాడు. తర్వాత హ్యాపీ డేస్ సినిమాకి కావాల్సిన కాస్టింగ్ అంతా కూడా శేఖర్ కుమ్లా గారికి సపోర్ట్ చేశాడు. అన్నిటినీ మించి తను కూడా తన అనుకున్న కథని, తన మనసులో మెదిలిన ఆలోచనని, తన బ్రెయిన్లో పుట్టిన ఒక అద్భుతమైన ఒక క్రియేటివ్ థాట్ని సినిమాగా కూడా తీశాడు. అది దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిలీజ్డ్ సూన్. సో ఈ నేపథ్యంలో ఇంత బిజీ ఉన్నప్పటికీ వీ రిక్వెస్టెడ్ అండ్ హీ రెడీలీ అగ్రీడ్ టు కమ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ క్యూరేట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ మూవీ, గుడ్ విల్ హంటింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ ఆన్ దిస్ వెరీ వండర్ఫుల్ ఈవినింగ్ ఆఫ్ సండే. థ్యాంక్ యూ సీను. అండ్ మీరు అనుకున్నది నెరవేరాలి, నిజం కావాలి, మీ ఆలోచన కార్యరూపం దాల్చాలని మా అందరి తరఫున ఒకసారి మనందరి కర్ణాటక మధ్య బయట చేయరాదు ప్రీవ్యూ థియేటర్ ఆడియన్స్ అలాగే టీమ్ అందరి తరఫున రవీంద్ర భారతి తెలంగాణ ప్రభుత్వం భాషా సాంస్కృతిక శాఖ పక్షాన మీకు మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్ వీ వుడ్ లైక్ టు హానర్ యూ. తప్పండి సార్, అయిన తర్వాత మీరు మొత్తం మీరే, యూ ఆర్ ద హీరో. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి బయట చేయరాదు టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ ఒక్కసారి వస్తే నాకు గ్రూప్ కూడా దిగిన తర్వాత దెన్ సెషన్ మీదే మొత్తం మీరు వాట్ ఎవర్ యూ లైక్ టు టెల్ యూ కెన్ షేర్. ఇది తోగో చూసాను మళ్ళీ ఒకసారి చదివి. Thank you very much, the team. And now it's your turn. Respected Mamidi Harikrishna sir, dear friends and fellow film enthusiasts and passionate friends over there in the crowd. So I first of all thank Naren and the whole organizing team for giving me this opportunity. And like I said, this is a wonderful opportunity, to express my thoughts. I watched this film about 4 or 5 times. It had an impact for lifetime. But I don't know, I prefer to interact. But I think more than any curator, whoever comes every Sunday over here, the chief curator is Mamidi Harikrishna sir. The kind of analysis he does, the kind of insight he gives into art, culture and literature is a master. So thank you very much sir for giving me this opportunity this evening. And one more thing I just want to tell you is,
I didn't know that it's a translation day today, International Translation Day. But what you are doing, sir, is transnational translation. Yeah. So we are watching world cinema over here, and today it is from America. The other day it might be from Iran or from some other country. So transnational translation for the benefit of the young filmmakers is what a big job that you are doing, sir. So I want to thank you for that. You're a pioneer. And yeah. So coming to this film, I'm sorry, I wanted to use a couple of slides before the movie began, but I miscalculated the time and I came a little late. I apologize for that. And yeah, this is a therapy. This is a therapy not just for the protagonist, will hunting. It's not goodwill hunting actually. Goodwill is a compound word, but this is good will hunting. Like there's supposed to be a small pause between good and will, because it's the name of the character. So it's good will hunting. It's like good Naren, good Sridhar, good somebody. So it was more of verbal. There's a lot of dialogue, and I had seen sitting in the back rows, some of them trickling out, maybe bored of a lot of dialogues, but the editing and the emotional scenes here and there, and the logical sequence of shots and camera work, wonderful writing, the dialogues, everything glued us. All of us, I am sure, including me, were completely into the movie throughout, though it's a lengthy one. Yeah. So it's a therapy, as I said. We're all young filmmakers, wannabe filmmakers. When you think about Will Hunting, he had issues. He had internal conflicts. He had suffering, and he had everything that we are also going through right now. So young filmmakers will definitely get connected to this film, and then identify ourselves with Will Hunting. Because of all whatever he is going through. So same thing happened to me when I watched it in 2013, very late though. I've written a script inspired by the relationship between Will Hunting and Chucky, the two friends. And the same thing I shot it into the title called Pokili with two friends. So yeah. So it's a therapy for all of us that tells us it's okay to be a failure, it's okay to be an idiot, it's okay to be living with little bit of ridiculous things or idiosyncrasies like the psychiatrist says there. So it's okay, life is full of them. Life is only complete when we have positives and negatives, and people like the mathematician Gerald wants to uplift the hero and pressurize him to be somewhere there in NSA and pursue bigger job or bigger activities and all that, which doesn't appeal the hero. In the end, he goes in search of love. So yeah, when it comes to talking about this movie, the basic trio, place, plot, people. Plot, you already watched it. It's the struggle of one person. Every other character complements his journey, and he has a lot of complexities, issues. Whereas for other characters, it's a plain, movement, progressing in the narration. But yeah, everybody helps this gentleman, and there is place. The whole movie is supposed to have taken place in Boston, South Boston, and in the slum. That's why the cinematographer shows a lot of slum areas or those rugged visuals.
And in 1997, there are a lot of drone shots and pan shots, long shots, which would establish a lot of such realistic portrayal of the location. And the hero doesn't want to leave that place. He's so much scared of himself. He's so much scared of losing people, losing places, losing everything in his life. And when there's a chance, he becomes self-destructive, that he himself ruins his chances of fortune or love or happiness or whatever. So when his girlfriend proposes, we are going to California, he says, no, it won't happen. He's scared of it. That's why the place is being established in a pretty thorough and exhaustive manner. The southern Boston, slum areas. And when it comes to people, there are these characters you've watched. The hero and his friend Chucky, and then the film shows his girlfriend whom he meets in a bar in Harvard University, and then there is the mathematician who catches hold of him, as he's secretly solving problems, and then there is the psychiatrist who later becomes his mentor and helps him to resolve his conflict and then get rid of his fears in his life. And there are his bunch of friends who complement, not very important characters, but without those characters, the film or the frame would look very empty and meaningless. And these are the main characters with which the narrative progresses on and on and on, and it goes slowly, lot of dialogues, and suddenly there is an emotional scene with which we also, identify and connect. So this journey is, about, there is another element of psychology. There are a lot of psychology related words, math related words, displacement. The guy was physically abused when he was a child, and thereby he was not loved by the people who were supposed to love him. And this guy was a burnout case, and he's okay, comfortable working in that construction site, getting his daily wage, spending time with friends, not having any big aims or dreams. He's happy with his own simple daily life. But then he is very gifted. He has the gifted ability of photographic thinking or mathematical ability. And for him, when it is psychology, it is more internal. So there, the director is very successful as he's revealing the story bit by bit, scene by scene, about how his internal conflicts are, how he's confronting with his own self, how he's fighting with his own self every time, how he hates himself. For his bad fate, like all of us, he's not blaming any other person outside. He's only blaming himself inside. I am the reason for my bad fate, from a bad time, he thinks. And then, accept that bad fate or bad time, bad life, burnout life, and then moves on. That is one thing. That is the internal turmoil that the main character is living with. And then there is this interpersonal relationships. Yeah, the word relationships. His relationship with his best friend, Chucky, and his other fellas, and with his girl he finds newly, and the professor whom he hates. There are like South Pole and North Pole. The professor wants benefit out of this guy's intelligent, ability, the IQ or code breaking or whatever it is. And this guy is okay, even if he doesn't do anything big. Yeah, there is this intrapersonal, turmoil or pain that is shown by the director, and there is this interpersonal, journey that he's dealing with people, agreeing, disagreeing, fighting,
playing and all that. So this journey of relationships, person and personality was so intriguing that I thought filmmakers, enthusiasts will identify with, and it's always a dream for me to write something like this. I'm only inspired and taking bits and pieces as an inspiration, trying to reflect it. Like I said, transnational inspiration. We watch that kind of stuff and then we get inspired and then we try to adapt and then localize and try to express as a writer, director, writer. So yeah, that's my intro. I'm sorry if I was very lengthy. Anything to please. If you have any questions, it's better we talk more than just making it a lecture. Something. Can I sit? Yeah, please. Hi. Hi. Hello. Here. Oh, hi. So, by the way, I'm a big Robin Williams fan. And చాలా థ్యాంక్స్. రాబిన్ విలియమ్స్ ఎప్పుడు ఇలా స్క్రీన్లో ఇక్కడ చూస్తానని అనుకోలేదు. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్. సో పాయింట్లోకి వస్తే, సినిమా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నుంచి ఐ వాజ్ లైక్ సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద మూవీ ఇస్. ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ సినిమా బయట ఉన్నానని నేను చెప్పగలను until the first act, because I was waiting for Robin Williams as an actor. Okay. So it's a very challenging thing to get Robin Williams as a therapist. His acting ability, because he's a stand-up comedian. So he never he utters his dialogue very fastly, and he's a very rhythmic dialogue. So he uses a very rhythmic dialogues, and he uses a lot of punchlines, right? So it was a very challenging role for Robin Williams, and okay. I really agree with you. Like, this role happened to him in a very organic manner, and this film was supposed to be directed by Mel Gibson, and initially people had different characters, different artists to play this, but then it was, I think, Matt Damon who brought Robin Williams into the fold, and Robin Williams readily accepted it. He fell in love with the role because of the multiple shades that he has. And in one of the interviews, Robin Williams said that, I agreed to do this because there is this sympathy element in it. And literally, Matt Damon and Ben Affleck, both of them are from southern Boston. And Robin Williams also, I think, is from that area. And then he has, that is same reflected in the movie. The mathematician goes and says he's also from that place. So Robin Williams had this thing called the character that he's going to play. Shane, the psychiatrist, the psychologist, is going to give something to the protagonist. He's going to help him fix with his problems. So that giving nature is what I decided, is a reason for why I decided to do this role, he said. And he was not ready, and they started shooting and he was improvising on the location, and like you said, his punchlines, he was improvising himself. The last dialogue, he only suggested it. He fucking copied my Son of a bitch stole my line. He only improvised and said that, it seems. So you're right. Your observation about Robin Williams is pretty impressive. So I have a lot of things in my mind, so I'm conflicted right now. So let me say something. So the theory of best acting that I learned from Robin Williams is when you are giving a monologue, he doesn't bore you. He kind of gives, like the punchlines at the end. So it's always very rhythmic. Those punchlines are very rhythmic. And the other thing is, he breathes a lot and he reacts a lot.
So of course, he bought the as a therapist, as a depressed therapist, kind of who lost his wife. That kind of thing. Of course, he bought his behavior. His physical behavior was resembling that thing. But in a way, he also bought that humanity. That's what his life told him. Robin Williams is a very humane guy, and the character also is a very humane guy. I think if any other actors who ఎవరైనా వేరే యాక్టర్స్ ఒకవేళ చేసుంటే వాళ్ళు అలాంటి ఒక మానవత్వం, అలాంటి ఒక స్మైల్, ఒక చిన్న చిరునవ్వుని తీసుకొచ్చే వాళ్ళు కాదని అనిపిస్తుంది. ఐ ఫెల్ దట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లిటిల్ స్మైల్ అండ్ దోస్ monologues which are very interesting. So I felt that. So I wish that before he did this terrible thing called suicide, he would have remembered that line called Good Will Hunting. So that's what I felt. Yeah. I'm so sorry. Me too. Yeah. I agree with you. I felt very sad. So, thank you. Thank you. Okay. After seeing this movie, I got the feeling that our Indian cinema is so better than international film. It is been nominated for 9 Oscars. If you see that movie, but our directors and filmmakers are ahead of everybody. But why I am telling this is our Indian cinema has got a core takeaway after taking any film. There is some story, it has got a background and takeaway it will provide to Indian audience that you learn something in every angle 360. But what I feel here in the Oscar award nominated movie, the story it is written by somebody, it is exactly might have been copied to narrate or translate into a movie. Instead, something can be innovated or improvised, then it would have been better, well accepted to the community where they can take it. Because in the point of view, it is providing so many input for teachers as a mentorship, for the students to grow up by taking some inputs, caretakers, they are bothering about them. And here it is showing full of failures. Another thing is, when you go out of the theater, everybody did it, but a patient died. And it is like a operation successful, patient died. This is what it is hurting me. One point in this particular case, if you see, if it has been thought by the narration of the story in such a way that the person who is allowing the place should not be shifted, and the person what he has got ability could be utilized to the society or community, and these all the efforts which are being made by the simple ending like that, it would have been better. What I thought, it is a little bit not worth for going to that level and showing and showcasing for the present day society. So you didn't like the climax, or which one? Which part of it didn't like? The story part I did not like much, and it is the word it is being given. I think in that culture they have used most of the time the same word. I think it is communicating about their culture, but the story part it could have been changed a little bit because everybody is taken care of, but that ending I did not like it. Gotcha. In the end, actually, the original script, the first draft, I think had the 2 friends, Chucky and Will. Both of them, were written as dead. Okay. Will Hunting, if you remember in the movie, right in the initial scenes, goes and hits his childhood rivals. So the gang would come again and then hit these guys, and then they would have died. It was written like that initially, but then somebody of Ben Affleck's friend changed it to the man Will Hunting leaving for the girl, as if it ended. He's on a journey again, hunting for the goodness in his life. So love is more important than your superficial or great persuasions in life, is what
the director or the writers wanted to give the message as. So for me, it's pretty interesting narrative. It's like I said right in the beginning, therapy. It's a therapy if you think you have a lot of debilities, you have a lot of weaknesses, you are a failure in your life, you are living in a state of inertia, can't do anything, just sit and think, you can't get a nice script, or your film is not moving forward. You have, as a filmmaker, you have a lot of these issues, right? So it's okay if you have those issues and problems and hurdles. You have to accept them. You have to understand your life situation and then start living new life every day. So that's the inspiration I got from this movie. I liked it. You can do one thing, like you can adapt to your circumstances, your thoughts, your own. You can try and rewrite this script as per your noble thoughts that you have in your mind. Exactly. That's what. Please do that. That's what Please do that. I want to tell you, because you want to be upcoming. Just little bit this modification, because you are presented as a curator. Yeah. I think if you have got it little bit that modification or modulation, I feel, as I see, if you want to implement it, it will be more acceptable. No, by not some. just this movie, sir. Like every movie that we watch, we should take what we can take. And Thank you. what you said is right. Yeah. నాకు ఈ సినిమాలో మనకు టైటిల్లో చూపిస్తారు, థియేటర్ చెప్పారు గుడ్ విల్ హంట్. సో ఈ టైటిల్లో గుడ్ అనే సెపరేట్ విల్ హంట్. సినిమా లాస్ట్లో కౌన్సిలర్ కౌన్సిలర్ చెప్తాడు, నీ తప్పేం లేదని చెప్తాను. నేనేమంటున్నా అంటే, జబ్బు పడింది వీల్ కాదు, జబ్బు పడింది సమాజం. జబ్బు పడిన సమాజము విల్ను తయారు చేసింది. విల్ అనేవాడు ఒక జీనియస్. అతను ఎలాంటి వర్చువల్ రియాలిటీ నారేటివ్లో మునిగి లేడు. అతను ఒక ఆర్డినరీ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాడు. లైక్ ఎనీ ఎలీట్ ఫ్యామిలీ చిల్డ్రన్ ఈజ్ నాట్ on a dose of narratives. So atanu real life అనుభవాన్ని he lived atani experience ane lived experience. సో అప్పుడు అతనికి సమాజంలో అతను ఏమైనా ఉండొచ్చు, ఆర్ఫన్ కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు, అతని లాంటి వాడు ఏమైనా కావచ్చు. సో అతనికి మొత్తం సమాజం క్లోజ్ అయిందని చూపిస్తున్నాడు నేను అనుకుంటున్నాను. సమాజం మొత్తం ఇన్సులేట్ అయినది. నాట్ దట్ విల్ ఈజ్ ఇన్సులేటెడ్ హిమ్సెల్ఫ్, ఇన్సులేటెడ్ విత్ సొసైటీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్. ద సొసైటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇన్సులేటెడ్ టువర్డ్స్ విల్. అది నాకు అనిపించింది. అంటే ఒక జబ్బు పడ్డ సమాజాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించాడు. అదర్వైజ్ గుడ్ విల్ హంటింగ్ అనేది ఎందుకు ఉంటుందా? లాస్ట్ కౌన్సిలర్ ఏం చెప్తాడు, సైకాట్రిస్ట్, మీ తప్పు ఏం లేదంటాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ సమాజము ఒక ఇప్పుడు దాని కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే కాంటెంపరేనిటీ. ఇది ఏదో టైంలో లేదు. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి యూత్ ఎలాంటి ట్రాష్ మీద బ్రాటప్ అవుతున్నారో అలాంటి యూత్ కాదు విల్ ఈజ్ డిఫరెంట్. మనము ఆ కాలేజీలో చూస్తాము, అందరూ క్లాస్ రూమ్లో ఉంటాడు, ఇతను ఏంటంటే ఆ ఫ్లోర్ క్లీన్ చేసుకుంటాడు. కాబట్టి ఈజ్ డిఫరెంట్. అతను మార్జిన్స్ నుంచి వచ్చాడు, సమాజం మార్జిన్స్ నుంచి వచ్చాడు. అతను సమాజంలో ఉన్న ప్రతి టార్మెంట్ను అతను లీవ్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి అతను రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాడు. తన పట్ల సమాజం ఎట్లా రిఫ్లెక్ట్ అయింది అనేది ఎవరికన్నా చెప్పుకోవడానికి అవెన్యూ లేదు. అవెన్యూ లేని వాడు విల్ హంటింగ్. అతను ఇన్సులేట్ కాలేదు, సమాజం ఇన్సులేట్ అయింది. సో మనకు ఆ కౌన్సిలర్ అవసరం వచ్చిండు. ఆ కౌన్సిలర్ దాన్ని బ్రేకప్ చేస్తాడు. ఆ కౌన్సిలర్ ఒక అవెన్యూ ఓపెన్ చేస్తాడు.
కానీ లాస్ట్ వరకు విల్కు నమ్మడు ఈ సమాజం ఎంత రిజిడ్గా ఉందని. మనకు ఒక ఇంక్లింగ్ ఇస్తాడు, అతనికి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తాడు, నీకు మంచి పొజిషన్ ఇస్తామంటే అతను చెప్తాడు, నువ్వేం చేస్తావు, అక్కడ పోయి బాంబులు వేస్తావు, మిజైల్స్ వేస్తావు, చంపేస్తావు. అంటే విల్ అనేవాడిని ఈ సినిమా ఎట్లా చూపిస్తుందంటే ఒక వర్చువల్ రియాలిటీ, అంటే మనం చూస్తున్నటువంటి రోజు పట్టుకొని సినిమా థియేటర్లలో నాటకాలు ప్రదర్శిస్తుంటే కూడా ఆ చీకట్లో కూడా అది మనం పట్టుకుంటాం స్మార్ట్ ఫోన్. దానిలో మునిగిపోయినాం మనం. వీఆర్ పికెల్డ్ ఇన్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఆర్ టీవీస్ ఇన్ ద నేరేటివ్స్. కానీ వీళ్ళు అటువంటి వాడు కాదు. అతని రియల్ లైఫ్ పర్సెప్షన్ నుంచి అతను ఫేస్ చేస్తున్నాడు సమాజాన్ని. సో అతనికి సమాజం క్లోజ్ అయింది. అది తను ఎవరో చెప్పారు, అతనికి వీళ్ళకి ఎప్పుడు నోట్లో అతని ఫేస్ మీద స్మైల్ లేదు ఎప్పుడు. లేకపోవడానికి కారణం ఎవరిని నిందించాలి? మనం ఉన్న రాజ్యము, మనకున్న చదువు, మనం హిస్టరీ గురించి చెప్పే క్లాసులు, దాని కరికులం, మనం ఉన్న రోడ్లు, మన స్థితిగతి, మన జీవన విధానం, ఇదంతా ఒక రిఫ్లెక్షన్ వీళ్ళు మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట. అందుకోసం వీళ్ళు ఇన్సులేట్ అయి ఉన్నాడు. వీళ్ళని సమాజంలో మాట్లాడవద్దు అనుకుంటున్నాడు, సమాజమే ఇన్సులేట్ అయినది వీళ్ళ నుంచి. సో లాస్ట్ మనకు ఓపెన్ అప్ అయ్యింది. వీళ్ళు ఓపెన్ అప్ అయినాక అతని లైఫ్ ఇది. అతనికి చెప్పడానికి అవన్నీ క్లోజ్ అయ్యి ఓపెన్ చేశాడు. సో ఫిలిం మేకర్ ఏం చెప్తున్నాడంటే చెప్పాలనుకోలేదు సార్. అతను హీ ఆల్వేస్ లివ్డ్ లైఫ్ ఆఫ్ హిజ్ ఓన్, అంటే సైలెంట్గా ఓన్ లేదండి, అట్లా లేదు. ఫిలిం మేకర్కి ఒక పర్పస్ ఉంది. ఏంటంటే ఈజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ ద సొసైటీని చూపిస్తున్నాడు మనం మిర్రర్లో. అతనికి జబ్బు లేదు. జబ్బు ఉంటే గుడ్ విల్ హంటింగ్ అనే పేరే ఉండదు. నీ తప్పే లేదని చెప్పాడు. అది ప్రీడిటర్మైండ్ ఉందాడ. కాబట్టి వీళ్ళకి ఎలాంటి జబ్బు లేదు, సైకలాజికల్ జబ్బు లేదు, ఏం లేదు. జబ్బు ఉన్నదల్లా సమాజానికి. మిగతా ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో మేము ఎడ్యుకేటెడ్, మాకు డిగ్రీలు ఉన్నాయి, మాకు పిహెచ్డీలు ఉన్నాయి, మాకు డాక్టరేట్ ఉన్నాయి, వీళ్ళ దగ్గర ఏం లేవు. కాబట్టి ఆ క్రియేటివిటీ అనేది నేచురల్ బ్రాడప్ ద్వారా వస్తుంది. కానీ అతనికి ఏదో లవ్ అనేది సమాజం పట్ల ఓపెనింగ్ కాలే, సమాజం ఓపెన్ కాలే అతని పట్ల. The meaning is it's okay even if you have a disease, even if you suffer from an issue or a problem అనే ఒక మెసేజ్ ఉంది దాంట్లో. నాకైతే కనిపించలేదు. నాకు డిసీజ్ ఉన్నదేమో సమాజానికే ఉంది, సమాజానికే డిసీజ్ ఉంది, సమాజం క్యూర్ చేసుకోవాలి అంతే. అంతే. నాకైతే వేరేదేం ఆ వ్యక్తికి ఎలాంటి డిసీజ్ లేదు. ఎందుకంటే పుట్టినప్పుడు డిసీజ్ పుట్టలేదు. సమాజంలో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీస్ ఏదైతే ఫీడ్బ్యాక్ ఉందో అది ఇట్ హాస్ డ్రివెన్ హిమ్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ హీ కుడ్ నాట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఎనీవన్. సో ఇట్ ఈస్ అప్ టు ద సొసైటీ. సొసైటీ హ్యాస్ టు ఓపెన్ అప్. సో అది కౌన్సిలర్ చేశాడు. హీ హాస్ ఓపెన్ అప్. అతను మ్యాథ్స్ ప్రొఫెసర్ చేయలేకపోయినాడు. అతనికి ఏంటంటే అతని టాలెంట్లో మ్యాథ్స్ ప్రొఫెసర్ ఇంకా ఆయనని డార్క్నెస్ లోకి నెడదామని చూస్తాం. అంటే అది ఉద్దేశం కాదు. హీ హాస్ సమ్ లిమిటేషన్. అతనికి ఏంటంటే అతని ఉన్న టాలెంట్ గుర్తించాడు. మరి గుర్తించారు కాబట్టి అదర్వైజ్ హీ వుడ్ హావ్ క్లీన్ ద ఫ్లోరింగ్స్ ఓన్లీ. అతను గుర్తించాడు. అల్టిమేట్గా సినిమాలో అతనికి ఒక జాబ్ దొరకడానికి కారణం అంటే మ్యాథ్స్ ప్రొఫెసరే. సో నేనేమంటున్నా అంటే సమాజం జబ్బు, సమాజంలో ఉన్న జ్యుడిషియల్ సిస్టము, రాజ్యము, మన ఈ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, పార్లమెంటరు, ఇవన్నీ కలిపితే ఒక విల్ తయారవుతాడు. అతన్ని డ్రైవ్ చేస్తాడు. అట్లా అతన్ని ఓపెన్ చేసే ఒక కౌన్సిలర్ లాంటి వాడు మనకు కావాలి. అర్థం చేసుకున్నాడు. ఆ మ్యాథ్స్ ప్రొఫెసర్ అర్థం చేసుకోలేదు. అందుకనే అతను మనకు చూపిస్తాడు సినిమాలో. హీ హాజ్ రిటర్న్. వీళ్ళకి తెలియదు. మళ్ళీ వస్తాడు. అతనికి అన్ని క్లోజ్ అయినాయి. ఇది చాలా ఇంట్రికేట్ ఫిలిం. ఇది ఒక సినిమా స్టోరీ అనేది కాదు. సమాజంలో రియల్గా జరుగుతున్నది. ఎంతో మంది బాధపడుతున్నది. సమాజం నుంచి దూరం అయిపోయి ఇన్కమ్యూనికేట్ అయిపోయి ఎవరితో మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉన్నటువంటి యంగ్ చిల్డ్రన్కి సంబంధించిన లైఫ్ గురించి చూపించాడు. వాళ్ళని అర్థం చేసుకోండి. వాళ్ళకు కరెక్ట్గా మనము బ్రాటప్ చేయాలి. చాలా డీప్ మీనింగ్ అండ్ డీప్ సెన్స్ ఉన్నటువంటి మూవీ ఇది. దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసి మనము కరెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేయగలిగితే ఇవ్వలంగా సార్ చెప్పినట్టు యంగ్ చిల్డ్రన్కి, స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్, ఎస్పెషలీ
డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ ఇంటర్మీడియట్ చిల్డ్రన్కి కరెక్ట్గా సూట్ అయ్యే మెసేజ్. కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి, మనం ప్రేమిస్తున్నాం వాళ్ళని. నిజంగా అతను నమ్మడు, అందరు ఫేక్ అనుకుంటాడు అతను. ఎందుకంటే రియల్గా ఫేక్, సమాజంలో ఉన్నంత రియల్ ఫేక్, అంత కాస్మెటిక్ షోపుట రియల్ కనిపించలేదు. అందువల్ల లాస్ట్ అతను కొడతాడు కూడా, నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు అని. కానీ ఆ కౌన్సిలర్కు తెలుసు, ప్రతిసారి ఆయన 10 సార్లు అదే చెప్తాడు, నీ తప్పు కాదు, నీ తప్పు కాదు, నీ తప్పు కాదు అని చెప్తాడు. అప్పుడు ఆయన లాస్ట్ అతను హక్ చేసుకున్నప్పుడు అతను కన్విన్స్ అవుతాడు. తర్వాతనే అతను ఓపెన్ అప్ అవుతాడు. అంటే తన ఇన్సులేట్ కాలేదు, సొసైటీ ఇన్సులేట్ అయి ఉన్నది, అది కౌన్సిలర్ రూపంలో ఓపెన్ అప్ అయింది, కౌన్సిలర్ ద్వారానే ఓపెన్ అప్ అయింది. దాని తర్వాతనే ఇతను ఓపెన్ అప్ అయినాడు. తర్వాత అతను సెటిల్ అయినాడు, కన్ఫైడ్ అయినాడు. అతనికి కన్ఫైడ్ కావాల్సిన ఒక వ్యక్తి కావాలి, అతను దొరికినాడు. కాబట్టి అతను లైఫ్ స్టేట్ అయింది. థ్యాంక్ యూ సార్, దట్ వాస్ ఎ గుడ్ అబ్జర్వేషన్. సంజీవ్. ఈ రాబిన్ విలియమ్స్కి బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్ అవార్డు వచ్చింది. రీజన్ ఎందుకంటే ద వే క్యారెక్టర్ అనేది ఎందుకు సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఎట్లా వచ్చింది అనేది. సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడైనా మీనింగ్ ఏంటంటే పక్కన సైడ్కి ఎప్పుడో స్క్రీన్ స్పేస్ షేర్ చేస్తున్నాడు కాదు. ఈ షేర్స్ హిస్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఎప్పుడు చూసినామంటే ప్రతిసారి రాబిన్ విలియమ్స్కి ఉన్నది, తర్వాత విల్ హంటింగ్ ఉన్నది, సేమ్ ఇష్యూస్. అండ్ దట్స్ వాట్ ఇద్దరు కూడా ఎప్పుడు ఇద్దరు సపోర్టింగ్ ఉన్నారు. అండ్ సపోర్టింగ్ ఎట్లంటే దే ఇంటర్ప్లేట్ ఈచ్ అదర్, దే కాంప్లిమెంట్ ఈచ్ అదర్. కాంప్లిమెంట్ కాదు, ఇద్దరికి ఒకటే ప్రాబ్లం ఉంది. అండ్ అతని సిచ్యువేషన్స్లో ఇప్పుడు రాబిన్ విలియమ్స్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లో అతను ఏం చేసిండు అండ్ ఇక్కడ ప్రొటాగనిస్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు. అండ్ ఇన్ని రోజులు he had the same problem. There are a lot of similarities in between these two characters. Do you agree with that point? There are a lot of similarities. That's why it is a supporting character. And so I'll tell you, like, you know, they both are from southern Boston. They both meet their girlfriends first time in a bar. Exactly. And you know, they both had issues, and he loses his love, who the psychiatrist Sharon, and he loses love at every different point in his life. So there are a lot of similarities. Like, you know, the reason for the psychiatrist Robin Williams for accepting the guy even after hurting him was, like, you know, the director does a wonderful job there. After the fight between the psychiatrist and Will, he shows the painting, watercolor painting. The painting has somebody, you know, on a boat, rowing against a huge storm tide. So the boy is in deep trouble. Okay, and this psychiatrist had already helped and, you know, seen his wife being in deep trouble, deceased with cancer. So he relates, and then he wants to help this boy to come out of his troubles. And he thinks he is the one who can do that. So that sympathy, that empathetic, you know, feeling, or the relation that he sees in the boy Will Hunting makes him to come back again and then take up the therapy. And then he does that successfully, and he helps. So maybe, but atanu vachi Robin Williams em vachi enkaki teeskodu. He persists ante atanu case తీసుకునాలి, సాల్వ్ చేస్తానని నమ్మకం ఉంటుంది. బట్ వాట్ పిక్చర్లో చూపించినప్పుడు వెన్ హీ బ్లేమ్స్, హీ అండర్స్టాండ్స్. రాబిన్ విలియం అర్థం చేసుకుంటాడు అనమాట. వీడికి దాని తర్వాత వచ్చిన తర్వాత చెప్తాడు కదా, నీకు ఓన్లీ నువ్వు రెఫరెన్స్ ఇస్తావు కానీ యూ హ్యావెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. He's 20 years old. దట్స్ వాట్. అది అతనికి అర్థమైంది ఆ సిచ్యువేషన్లో. ఆ పిక్చర్ చూపించి వెన్ హీ టోల్డ్ దట్ డిడ్ యువర్ వైఫ్ లీవ్ యూ ఫర్ అనదర్ మ్యాన్ అన్నప్పుడు, వీడికి ఓన్లీ బుకిష్ నాలెడ్జ్ లాగా ఏదో ఒకటి తెలిసింది అనే అప్పుడు అతనికి క్లిక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇట్స్ హిస్ ప్రాబ్లం ఇది అని చెప్పేసి. సో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ మనకి ఒక సినిమాటోగ్రఫీలో కూడా చూసినామంటే ఫస్ట్ రాబిన్ విలియమ్స్ ఓపెనింగ్ షాట్లో ఓవర్ ద షోల్డర్ మనకి ఏదుంటుంది, యాక్సెప్టెన్స్, సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అని ఉంటుంది. సో అది ఎట్లా రిలేట్ అవుతుంది అంటే సొల్యూషన్.
ఇక్కడ ఏమంటారు ఇతని పైన He నమ్మకం talks about trust ఎస్ with students. ఎస్ సో దట్స్ వాట్ హీస్ అంటే అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసినప్పుడే అతను క్యారెక్టరిజం ఏంది అసలు Right in that shot, you have a solution for the whole of the episode between Will Hunting and yes, exactly. Shian. So that's what he's lacking between Trust in himself. Robin Williams and the other psychiatrists. ఇంతకుముందు వచ్చిన 10-20 ఎంత వచ్చినా కానీ they didn't try that. He even Robin Williams కూడా he couldn't talk. కాకపోతే he won it. అతను ఎట్లా ట్రీట్ చేసిందంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ ట్రస్ట్ హీ బిల్ట్ ఎ ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇంతవరకు కూడా ఏమంటారు లాస్ట్కి ఇద్దరు వచ్చి గొడవ పడతారు, మ్యాథమెటిషియన్ ప్లస్ రాబిన్ విలియమ్స్ ఇద్దరు గొడవ పడతారు. అంటే హీ థింక్స్ దట్ హీ ఫెయిల్డ్ బట్ హీ వాంట్స్ టు సీ దట్ హీ నోస్ వాట్ హీస్ డూయింగ్ అండ్ హీఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అతను చెప్పేది ఏంటి, లెట్ ఇట్ డోంట్ ఫోర్స్ ఎనీథింగ్ ఆన్ టు హిమ్, లెట్ ఇట్ కమ్. ఇక్కడ మనం పేరెంట్స్ నుంచి కానీ వేరే సొసైటీ నుంచి మనం చూసుకున్నారంటే కానీ మనం ఫస్ట్ చూసుకోవాల్సింది ఎవ్వరిపైన ఫోర్స్ చేయడం కాదు. మీకు 10 ర్యాంక్ కావాలన్నా లేకపోతే ఒక పెద్ద జీనియస్ కావాలన్నా పైలట్ కావాలన్నా అని కాకుండా ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ లెట్ హిమ్ ఫ్లై, లెట్ హిమ్ రీచ్ అనేది. దాని తర్వాత లెట్ దెమ్ రియలైజ్, అంటే రుద్దడం కంటే వాళ్ళ మీద ఫోర్స్ఫుల్ గా వాళ్ళంతా వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యి ఇష్టపడి చేస్తే బెటర్ అని ఇంటెన్షన్. వాళ్ళకి సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్లో కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే సినిమాటోగ్రఫీలో కూడా ప్రతిసారి మనకి ఈ గుడ్ నుంచి బ్యాడ్లో కానీ చేంజ్ అవ్వడం అనేది ఎట్లా చూపించడం అనేది హాల్వేలో సెకండ్ టైం సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు క్లీన్ చేస్తామంటారు, అది వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ వెట్ క్లీనర్ తీసుకొని హాల్వేలో పార్ట్ డివైడ్ అయిపోయింది. పైన సీలింగ్లో ఒక లైన్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో అది అతని క్లీన్ చేసి విడిచిపెట్టి ఈజ్ మోర్ ఇంక్లైన్ టువర్డ్స్ సాల్వింగ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, అదొకటి చూసుకోవచ్చు. అండ్ ప్రతిదీ ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసింది అనేది మనం దీంట్లో మంచిగా చూడవచ్చు. Wonderful observation. Thank you. That's nice. మెర్సీ గారు, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. Good evening, Andy. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో అంటే ఆ రిలేషన్షిప్ ఎలా అనేది చాలా సున్నితంగా చెప్పగలిగారు. అండ్ హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఐడియాస్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వేస్. మళ్ళీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇప్పుడు అన్నట్టు ఐడియాస్ని రుద్దడం కాదు, వాళ్ళకి సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ చేసి ఎలా మనము ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో ఎలా మనం ఉండాలని ఆ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ పెంచడానికి ఇట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. తను ఎలా మారాలనడానికి ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అంటారు. అదేవిధంగా మళ్ళీ రాబిన్ విలియమ్స్ ఫస్ట్ స్ట్రగుల్ అయ్యారంటున్నారు కదా, దానివల్ల తనతో పాటు ఉన్న ఇంపాక్ట్ తన దూరం ఉన్న వాళ్ళపైన కూడా ఆ ఎమోషన్ క్యారింగ్ చేయడం ఎట్లా అనేది దానికి కొంచెం ఆ సందిగ్ధ పరిస్థితిని ఒక మంచి విధానంతో కాకుండా కానీ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ వేసుకుంటా, ఓకే నేను ఇలా మారాలి, ఓకే నేను ఇంకా ఉండాలి, నా వల్ల ఇంకా ఇంపాక్ట్ అందరికి కావాలని చెప్పేసి ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. సో దెన్ మీరు చెప్తాను కూడా స్క్రీన్ ప్లే కూడా లాస్ట్ మూమెంట్లో వెళ్తుంటారు కదా, ఇట్స్ లైఫ్ ఇస్ అ జర్నీ, ఇట్స్ అ బిగినింగ్ పాయింట్, ఇట్స్ నాట్ ఎండింగ్. దట్స్ గుడ్ విల్ హంటింగ్. He's entering into a new world that he doesn't have any clue about. That is again one more movie. I mean, you can make Good Will Hunting 2, like how his life will be after 21 years of. Yes, sir. But when I would like to add to what you have talked about the change in the character, like it is shown brilliantly, step by step. Like first he realizes he tastes love. In the company of his girl. Yes. Yeah. Okay, sir. And then he understands what is trust with the help of the psychiatrist. Through his talks or experiences, he takes him out, and then at a waterfront, he really hurts him. Yes. Before that, he wants to get rid of the psychiatrist, so Will hurts the psychiatrist. It's a very changing moment. That's a little bit changing it. Exactly. Yeah. And then he takes a chance. Psychiatrist takes a chance, and then he tries to
hurt him and then make him realize that you are nothing. You are no good man. Maybe you are an intelligent, but you don't know life. Yes. You haven't seen the wonderful moments of life, like love, trust, Yes. believing in people, living with them. The carry of emotions is not. Okay, sir. Yeah. Okay. And lastly, his friend, his best friend. He still is in two minds, Will Hunting, until his best friend Chucky tells him, bro, you have to go trust your potential and then take up that big job. The best part of my life is every day that 10 seconds I come to you, knock on your door, take you to the work, you're my best friend. But on the other side, I dream for one moment that you be gone. You be gone without telling me a good boy and without telling me any, bye or see you later and all that. I dream deep in my heart that, you be gone, trusting your talent. You are not here. I'm here. I'm very clear that I belong here, working in construction, and then I'll die here. But you are not here. So I don't want you and nor me to live with that guilt feeling in future that you wasted your time and life over here. Yeah, that's absolutely correct. Yeah, in this low place. So the hero changes actually there after 2-3 steps with the girl and with the psychiatrist and lastly with the friend. The complete change over takes place. Yeah, that's the beauty of screenplay writing and also direction. ఈ సినిమాలో మీరు చెప్పినట్టు లవ్ యాంగిల్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఈ మనకు లాస్ట్ వరకు కూడా సార్ మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే ఈ సమాజం జరుపుకుంటుంది, దానివల్ల ఇతను ప్రొడ్యూస్ అయినాడు అనేది లాస్ట్ వరకు ఉంటుంది. మనకు ఆమెకు ఫోన్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ వరకు కూడా నువ్వు ఇలాంటి ఇది చెయ్యడు ఆయన లవ్ చేస్తున్నావు కూడా ఎప్పుడు చెప్పాడు. నేను లవ్ చేస్తున్నాను చెప్పాడు. సో అతనికి ఉన్న క్యారెక్టర్ను ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కొట్లాడతారు, ఒక ప్రకాశం అవుతుంది అప్పుడు కొట్టుకుంటారు కదా, అప్పుడు డెమాన్స్ట్రేషన్ చేసిన కాడ నుంచి ఎప్పుడైతే ఆ కౌన్సిలర్ ఉంటాడో, కౌన్సిలర్ చాలా అడాషియస్ బిహేవియర్ అనేది మనకు గ్రాడ్యువల్గా అది రైల్ పెంచుతూ ఉంటాడు. అతని యొక్క బిహేవియర్ అడాషియస్ అనేది అతని ఏదైనా అది ఈ రోజులో ఉన్నటువంటి యూత్లో ఉన్నటువంటి ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్. ఎయిమ్లెస్నెస్ అనేది అందులో ప్రధానంగా మనకు కనిపిస్తుంది ఈ క్యారెక్టర్లో. ఒకట ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ఎండింగ్ లాస్ట్ వరకు ఎయిమ్లెస్నెస్ ఉంది. అతనికి ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినాయి, ఎందుకంటే అతనికి చాలా స్కిల్ ఉంది, క్రియేటివిటీ ఉంది, చాలా జీనియస్నెస్ ఉండడం వల్ల అతనికి ఎన్నో ఆఫర్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా అతనికి ఎయిమ్లెస్నెస్. ఆ ఎయిమ్లెస్నెస్కు కారణం ఏంటంటే అతన్ని హాంట్ చేస్తున్నటువంటి ఈ ఒక ఇన్సులేటెడ్ సమాజమే. అతను ఆ సమాజం ఓపెన్ అప్ కాలేదనేది అతను కూడా ఇన్సులేట్ అయినాడు. అయితే అది మనకు కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అతను వైఫ్ను చెప్తాడు, నీ వైఫ్ వేస్ట్, నీ బుక్స్ వేస్ట్, ఇవన్నీ దాని పట్ల ఏం కాదు కానీ నీ వైఫ్ వేస్ట్ అని మాటికి అనేటప్పటికి అతను అది చేయడం వల్ల అతనికి కొంచెం అతను టేమ్ అయినాడు. ఆ సీన్ నుంచి అతను టేమ్ అయినాడు అతని దగ్గర. బికాస్ అతను కౌన్సిలింగ్ చేయాలి కాబట్టి ఆ చేయడానికి అనువైనటువంటి స్క్రీన్ ప్లే అక్కడ అయింది. అతను అటాక్ చేయకుండా అక్కడ టేమ్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు. తర్వాత మనకు అతని డిమెనార్లో మనకు చాలా తేడా వస్తుంది అతని యాక్టింగ్లో. నేను అనుకుంటున్నా అతను యాక్టింగ్ చాలా రియల్గా చేసిందని అనుకుంటున్నాను. వేరే వాళ్ళు అయితే అందులో చేసే అవకాశం ఆ ఏజ్కు యాక్చువల్ థీమ్కు ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ అనేది బిగినింగ్ టు ఎండింగ్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా మూవ్ అయింది. దాని యొక్క గుణాత్మకమైన మార్పులు అతను పుష్ చేసి అతను థ్రోట్ను పట్టుకొని ప్రెస్ చేసిన తర్వాత అప్పటి నుంచి అతను టైం అయినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది. తర్వాతనే అతను సబ్జెక్ట్గా అతన్ని ట్రీట్ చేయడం వల్ల మనకు కనిపిస్తుంది. You're right, sir. Your observation is really nice. Hello, Andy. Hello. My name is Mercy. రాబిన్ విలియమ్స్ ఇలా చూడటం చాలా సంతోషంగా ఉందంటే ముందు డెడ్ పోయ్ సొసైటీలో కూడా ఇఫ్ యూ వాచ్ Was a teacher there. సో అక్కడ ఆ సినిమా చూసి నేను చాలా అంటే ఐ గాట్ సో మచ్ ఇన్స్పైర్. తర్వాత ఇందులో కూడా యాజ్ అ ప్రొఫెసర్ అండ్ టీచర్ అంటే ద వే హీ కౌన్సిల్స్ హిమ్
అంటే ఆయన చూడడమే అట్లా స్క్రీన్ మీద అంటే ఐ లవ్ అ లాట్. అంటే అగస్ట్ రష్లో కూడా ద వే హీ పర్ఫార్మ్స్ హోల్డింగ్ దట్ గై అండ్ సో అంటే హిస్ అంటే మ్యాట్ కన్నా కూడా దెన్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ హిస్ ప్రెజెన్స్ మేడ్ ద మూవీ లుక్ సో రిచ్. Might be అంటే protagonist might be he because the way he made him to come out of the shell. You know, I am also in teaching field where I could name choose epudu from that nice point. To know that. So our point of view lo chustappudu like yes, a Dead Poets Society lo kuda the way he handles students, the way he makes them, you know, inspire them and all. అంటే సినిమాలు ఇందాక ఆయన ఎవరో మాట్లాడి ఇట్లు నాకు నచ్చలేదు ఇట్లుందా అంటే అంత సందేశాత్మకంగా ఉండే సినిమాలే తీయాలి అన్న రూల్ ఏమీ లేదు. వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్, వాట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇస్ దాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. దాన్ని కూడా తీసుకొని వెళ్ళి మళ్ళీ ఆయన్ని మార్చి ఆయనకి ఇంకో నోబెల్ ప్రైజ్ ఇప్పించి చప్పట్లు కొట్టించి రోమాంచితమైన ఒక సన్నివేశాన్ని చూస్తే కానీ మనం అంటే అట్లా మనకి అలవాటు అయిపోయింది. సో ఇందులో ద two situations where I felt so relaxed is first వచ్చి ఛాలెంజ్ ఇచ్చాడు కదా మాట్లాడకుండా. he's so calm without uttering a word, sitting for a day session. ముందు ఆయన మాట్లాడితే వినాలని ఆ ఓపిక. రెండోది సినిమా ఎండింగ్కి వచ్చినప్పుడు చక్కీ he knocks the door, he is not there, where the entire movie వచ్చి ఒక్క సీన్ దగ్గర he is not there now because he అంటే ఎగిరిపోయాడు అక్కడ నుంచి. హీ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అని చూపించడానికి ఉన్న ఆ రెండు విషయాలు అంటే మొత్తం అంటే డిరెక్షన్ పార్ట్ మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ ద వే హీస్ కనెక్టింగ్ విత్ ద పీపుల్, సంభాషణలు అనే దగ్గర బోర్ కొట్టించడం అనే పక్కన పెట్టి ఇలాంటివి ఉన్నాయి కొన్ని. I was just about to talk like that, you know, like it was more verbal. Flush like, you know, flood like, you know, conversations. The movie is full of them. Of course blended with emotions, but then we చెప్పినట్టు there are these silences, pretty significant silences. That counseling scene, and then when Ben Affleck comes and the camera is through the glass and there is emotion is clearly visible. He was crying. Not literally seen on the camera, but we can understand through his expression that, you know, he's crying in silence. మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా చూడండి. ఐ మీన్ లాట్ ఆఫ్ సీన్స్ డు నాట్ హ్యావ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్. దే జస్ట్ గో ఆన్ ఇన్ సైలెన్స్. Dialogues are audible, but then silence is more audible than the dialogues, than the meaning. That's why I think those gaps and silences made a lot of sense in interweaving the scenes into a complete screenplay. అది కూడా కార్లో అంటే వీడి ప్లేస్లో వెనకన ఎప్పుడు దెబ్బలాడేవాడు వచ్చి ఆ రిప్లేస్ చేయడం అనేది చేశారు. అక్కడ స్టూడెంట్ కనిపించారు అనమాట. ఒక రావుగారు ఒకరు వస్తుంటారు కదా దేర్ అక్కడ అంటే చిన్న చిన్నవి కొన్ని అంటే మనం స్టోరీ రాసుకునేప్పుడు కానీ డైరెక్షన్ ఇవి ఆ సినిమాకి ఇలాంటి కొన్ని ఎక్కువ కనపడతాయి కదా. అందులో హ్యాపీ డేస్ లో కూడా కాలేజ్ అంటే ఇదే నేర్పిస్తారా అని చెప్పి తీసుకోబోతాడు చూసింటే అదే ఎక్కువ గుర్తుంటుంది నాకు. మిగిలిన సినిమాలు అంటే ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు విచ్ కనెక్ట్స్ టు ద ఆడియన్స్ అ లాట్. మైట్ బీ ద ప్లాట్ బట్ ఈ మూవీలో అట్లాంటి చిన్న చిన్నవి బార్లో దెబ్బలాడుకునే దగ్గర నుంచి బెట్ చేయడం, ఆ తర్వాత వాడు వచ్చి హిస్టరీ అని వీడేదో పోయి ఆ అమ్మాయి దగ్గర మాట్లాడాలని అనేప్పుడు ఆయన వచ్చి సమాధానం చెప్పడం దగ్గర. సో ఈ ఆ క్యారెక్టర్ని ఆ బిల్డ్ చేసిన దగ్గర నుంచి ద వే ద స్టోరీ వాజ్ బ్లెండెడ్ విత్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే లైక్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గెటింగ్ దిస్ మూవీ. Pleasure is mine. లాస్ట్ ఫన్ ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్లీ సినిమాలో ఒక సీన్ ఉంటుంది. చాలా టైం సైలెంట్ కూర్చున్న తర్వాత లాస్ట్కి మ్యాట్ డేమన్ మాట్లాడినప్పుడు జోక్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఒక చోట రాబిన్ విలియమ్స్ తన వైఫ్ గురించి ఉన్న లాస్ట్ మెమరీ గురించి చెప్తాడు. షీ పార్ట్స్ వెన్ షీ స్లీప్స్, షీ సో నాయిసీ దట్ షీ వోక్ హర్సెల్ఫ్ అప్. సో అది అనేది ఇట్స్ అన్ ఇంప్రూవైజేషన్. అది అక్కడికక్కడే చేశారట, అది ఇంప్రూవైజేషన్. సో ఇట్ షోస్ దట్ అంటే ఒక యాక్టర్ అనేవాడు హావభావాలు, బిహేవియర్ని, ఎమోషన్స్ని చాలా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. అవి వదలడంలో, అవి రియాక్ట్ అవ్వడంలో. రాబిన్ విలియమ్స్ చాలా లూజ్గా ఉంటాడు. చాలా ఎంత బాగా మాట్లాడతాడంటే
ఈవెన్ మాట్లాడుతూ మర్చిపోతాం మనం. వీ స్టార్ట్ టు లాఫ్ అండ్ జస్ట్ అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ. సినిమాలో ఉన్న మొత్తం సీరియస్నెస్ లైటర్ వేయాలి అక్కడ ఒకటే చోట వేయాలి. అయిపోతుంది లాస్ట్ పంచ్ లైన్ కూడా ఎండింగ్. అండ్ ఇంకా Anybody else? థ్యాంక్ యూ అభి అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ ద మూవీ అండ్ ఫర్ యువర్ క్యూరియేషన్. And I must thank you, the organizers, Pranay, Vipin, Shiva, and where is Naren Bhai, and everybody. This movie is something that is useful for all of us, the young enthusiastic filmmakers. So, especially for in terms of writing and making and taking point of view, cinema of life, like I said, is wonderful to learn from. And I thank the organizers for giving me this opportunity. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. మళ్ళీ ఒక మంచి సినిమాతో నెక్స్ట్ సండే సినిమాలో కలుగుతాం. గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ.